Итак, всем привет! Вы на канале Дедушки Сергея. Продолжаем мы прохождение игры Baldur 3. Так, молоток мы взяли. Так, что у нас там по заданию, кстати? При первой возможности попасть в астральную призму. В грузах Флима есть потайной подвал, но мы там не обнаружили ни зверя, ни хозяина. Надо обследовать склад дальше. Понятно, значит, его можно найти все-таки. Вот понятно, почему у меня задание висит. Так, короче, надо пойти поговорить с Лазель, с Гейлом. С Виллом-то как поговорить, ладно. Так, пойдем по порядку, значит, с тобой. Что она рядом со мной постоянно трется, уже не на своем месте. Ладно. То есть она не здесь должна быть. Так, это у нас Гейл. Давай с Гейлом побазарим. How can I help? Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistral, she was called then. Imagine what it must have felt like to be a god, to know yourself, to be untouchable, to be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Karsus's folly. Не помню, просто слушали мы это, не слушали. For a spell, Mistral was reborn as Mistra. Upon her return, the weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. And try to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Понятно. Так, теперь пойдем к Лазель. Вот она стоит. Че, она тоже здесь стоит? Ты что здесь стоишь? Что ты хочешь от меня? Ну как это сделать? Mark my words. This power would be no blessing, but a curse.
You might as well ask me to gouge out my eyes for the promise of sight, or slice off my tongue for the promise of taste. Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven. Perhaps you... No, that's absurd. When the tadpole has stretched to every pore and slithered through every vein, what am I to do then? It won't hear my screams. It won't care if I beg. I will be remade in its image. My faith in Vlaakith will guide me, and my own might will sustain me. I have no need of this depraved power. You might be right. The Githyanki have long studied Geich and used what we've learned. The Zaithisk itself was devised from such knowledge. The tadpole is perhaps not just a curse, but a weapon I can twist and mold to my advantage. Very well. I will swallow my disgust and avail myself of the parasite's powers. Так, тоже ничего, да? On my way. Так, Карлак проведать надо. Soldier? Ugh, thank the gods it's over, I say. My last trip to the Hells ever. No such thing as a home in the Hells. If Hope's happy, good for her. But mark my words, some devil or other will push in and claim the place sooner or later. Stick around in Avernus long enough, and you'll run out of hope entirely. No, soldier. I'd rather live out my days in the world I love than live forever in a world I hate. I don't know much, but I do know that. Hey, soldier. You're back. You hope correctly. Had a bit of a cry and a talking to with the gods, but I think we're square now. Did I miss anything, meanwhile? Nothing out of the ordinary, then. You know, soldier, we're so fucked. The Dark Three are trying to consume the Sword Coast. We've still got tadpoles in our eyes, and I've got a ticking time bomb in my chest. Опять разгорается. Не надо, все, ухожу. Fucked than this. And yet, we're fine. In this moment, Мы это слушали. is it very precious to say that despite it all, I'm happy? No, I can't. I'd rather die here in Faerun, my home, than live in service to a devil. So do I. I've done the calculus 100 times. Короче, все, она смирилась. Ладно, There's no можно делать с ней, что хочу. permutation I can find that doesn't end in me dead or wishing for death. Ладно, чем придумаем. This is it. This is all I have. This life and all the moments I have left here. Speaking of which,
There's something I wanted to ask you. Will you stay with me? I think I can do anything if you're there. Even die. Now, enough tragedy. I'm not gone yet, and our schedule is packed with important heroics, isn't it? Plus, if I cry anymore, I'm gonna run out of tears and start leaking motor oil. Да, это мы Thanks for диалог everything, слушали. soldier. I'm extremely glad to be in this thing together. Хорошо. Так, значит, мы уходим. А уходим мы... Так, пока ничего никуда не можем пойти. Уходим мы... Так, сюда вот давай пойдем сюда. Сейчас посмотрим по карте, куда дальше. То есть у нас, в принципе, есть еще задание. Блин, так не хочу покидать эту игру. Не, я тут нее по-любому буду играть еще. Так, Франк Грушка. Где у нас тут было задание? Здесь точно ничего нету? То есть мы не можем проникнуть к этому мосту. Вот, исследует подвал грузов Филима. Вход почему-то здесь, не в грузах Филима, а именно здесь. Ну, давай спустимся еще раз. Там вот через люк. Вот он вход. Так, карта. Где мы не были? То есть мы не были... Ага. Так, то есть нам... Так, куда нам идти? Не в ту сторону. То есть нам по лестнице и направо. Получается вот сюда вот. Правильно я понимаю? Да. Мозговая крыса. Ну это понятно, кто это. Да, побазарь-ка с ней. Понятно. Мы видим, мы знаем. Так, куда нам дальше-то? These boots have seen everything. Смотри, вот куда мне задание ведет. Так, давай к игрушке сходим. Потом переместимся.
Так, я понял, где я нахожусь. Ну ты чё? I wonder what the next move is. Может она запрыгнуть? Ты чё не запрыгнула? No time for Danny. Is that blood? No, never mind. Вот все здесь. One day I'll catch a break. Чьи-то голоса слышу. Oh, I'll give it a shot. Огню силовой удар. И огонь. Так, и сила. What a charmer. Чё? Попробуй. Need to learn the hard way. Отлично. All's well that ends. А чё, я в прошлый раз не мог пройти? Гильдейская таверна. Возвращение в родные пенаты. Что за фигня? Что, очки сыпятся, что-то выполняю. Ты кто? Seems like a good moment to talk. You are not known to me. For supplies, seek the bugbear. To trade trinkets, the fetcher's brats. I am Uktar, duly elected guild bursar, and I will not have my time wasted. Так, проверка на интеллект. С интеллектом у меня беда. Наверное, беда. А может, не беда? Uktar, 11th month of the year, more commonly known as the rotting, the time in which all things decay and die. A gift from Nine Fingers. She has a penchant for literal names, and her cronies ensured it stuck. I need not love to serve. You have a point you wish to make? I clearly recall asking you not to waste my time. It is guild business I take seriously, as you ought to. That business is finance, specifically the acquisition of vault keys. The wealthy squirrel their riches away. Счетная палата, да. Думаю, где же я что-то все это слышал? I acquire keys and allow these funds to circulate, like lifeblood in a healthy body. Everyone benefits, particularly those who bring me such keys. So, are you wasting my time, or do you seek to benefit? Have you made an acquisition? Glitterbeard.
He was given mastery of the counting house over me, you know. Well deserved. Но мне wouldn't you say? пофигу, ты мне денег дай. Ah, a rather ancient patron of the counting house. He has accrued quite a bit of interest, I'd wager. De Vere. Now, what would a servant of Lady Loss be so keen on keeping safe? Then our business is done, for now. А ты мне что-нибудь дашь, да, мента? Не понял. Или я тебе просто так все это дело отдал? Ukta, Guild Bursar. Do we have business? I do not hand out loans, if that's what... Specifically, the acquisition of vault. I acquire keys and allow these funds to circulate, like lifeblood in a healthy body. Я тебе принес ключи, как, чем мне это выгодно? Particularly Я вообще выгоду не those почувствовал. bring me such keys. So, have you made an acquisition? Then our business is done. Не понимаю, чем это было все выгодно. Ну ладно, не буду его трогать. Можно было бы тронуть. No distractions, mate. Nine Fingers has me watching over Pierre Priss here. Wants her friends in Parliament close with this new Duke making moves. What's all this now, Zen? Knife. A hot one, I think. See anything you like? Let's talk right. Don't mind the ladies' court. Just a game we play. Figuring how we'll kill you if you Короче, cross 9 fingers. Короче, мне нужна девятипалая. Пойду искать. Any guild member strikes the first blow. It won't be the Zen's ruination. Вот она, роза лунный свет. Это та, которая убежала от меня. Вот-вот. Я же говорю. Я же так и говорил. This could have been simple. Remember that. А кто это? А, то есть тут почти все за меня, что ли? Короче, на них кто-то напал. Это тоже какие-то банкиры-финансисты.
спину нечестно. Так, давай я. Камон, да. Да, камон. Раз, два. Раз, два. Что там еще у нас? О, что это у вас так много тут? Раз, два. Раз, два. Need to act fast. On my way. I will ascend. Invenda via. Так, ну с этим я сейчас разберусь. Ну, может быть, даже со всеми. Concentrate. Where do I go from here? Что-то последний? Нет, двойка осталась. Вот еще один. Ну, конечно, по горящей лестнице полезли, блин. Easy as. That's enough golfing all. Back to work. There's a message. О, Девятипалая благодарна за то, что помогли ей вернуть контроль над гильдией. Она не привыкла отдавать то, что считает своим. Мы можем рассчитывать на нее и ее женский двор в решающей битве. Еще нашел союзника. Я думаю, а что я тут делаю? Что я с ними воюю? Это, оказывается, союзники. Так, что у нас? Давай. Дверь. Что за дверь? Нижний город. Oh, God, he's at it again. А, What we told you about bloody singing? Spoiled sport.
Ладно. Поговорить с девятипалой. Туда нам обратно. И что-то я ее не нашел. Где девятипалая? А, вот он. Так. Угу. Где-то там. А, вот она. Она же. Это она находится... А, вот она. А ее здесь не было, по-моему, когда я сюда приходил. Suppose I should have seen that coming. Zentarim aren't known for their loyalty, but I thought the bastards would keep to their contract at least. I'm too nice for my own good, I suppose. But I was in a pit, and you helped pull me out. For that, I'm grateful. You'll have what guild blades I can give when the time to take the absolute comes. So, just tell me what you need to get us there. Бабки нужны. Мне нужна информация. Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. Which part? The Stone Lords hollowed this place out. Half my crews have fled or in hiding. Каменный лорд When the кто? Absolute's army arrives to wage Я war уже, on наверное, the его city, победил. our best hope is to make sure they have no leaders in here willing to open the gates for them. Simple enough. After Jahira warned me and then disappeared, I went nosing into the cult for myself. I could bore you with the details. How I found evidence of Gortash's projects, traced him to Orin the Red, and made a safe bet there was some dried-out old necromancer to round out the three. Because it's always the dead, bloody three. Has been half-gods who can't help but make their irrelevance everyone else's problem. Oh. You've got some juicy little tidbit I haven't heard yet. Ну, давай все расскажу. It seems like my intelligence on you was patchy at best. That's annoying. I had no intention of leaving my city in the Dead Three's hands. Definitely not leaving it to some slimy shit that doesn't even have hands. So, as long as you can keep a lid on what's growing inside you, we're allies. Хорошо. And we're not. Simple enough, I reckon. Now, war to be fought. You need anything? Так, с этим закончили. Ладно, давайте сделаем перерыв, буквально секунду. Потом продолжим. Так. Ладненько. Перерыв окончен. Ну что, делать больше нечего. Надо заниматься... А, ну надо это... Как залезть? Сюда. Таинственный артефакт. Так, многогранный артефакт из почерневшего железа, покрытый мерцающими рунами. Внутри что-то шевелится. Так, вот эти вот. Прочесть. Дайте, делайте то, что вам приказано, становитесь захватчиков, верните то, что принадлежит мне, иначе наказание вас будет жестоким
по приказу вашей королевы. Они у меня есть, но я их не читал. На этом гравированном диске гитянки записан сложный шифр, с помощью которого можно читать древние тексты гитов. Полезная находка на случай, если кто-то вдруг столкнется со столь древними письменами. Угу. Так, здесь что? Славься мою. О, что-то про Орфея. Славься, Матерь Гид, королева единого неба. И вот, стряхнув с себя оковы гхайков, мы тут же обратили мечи против друга. Небеса раскололись, и Великая Империя разделилась надвое. Гид опустилась в ад, чтобы выторговать помощь своему народу и исполнить свою миссию. Влакит хочет, чтобы все поверили, будто Матерь Гид объявила ее нашей королевой. Ложь. Влакит принесла Великую Мать в жертву Тиамат. То была цена за драконов, на которых теперь ездят китраки. Но у Гид оставался сын Орфей, принц Кометы, истинный наследник. Он знал о предательстве Влакит, он знал о жертве своей матери. Орфей призвал к себе гвардию, заявив в своем праве на трон. Началась война. Так. На этом замысловатом диске выгравирована карта, возможно, дорога. Имеется по горному перевалу. У холмов расположен большой храм, а в храм гитьянки устроили защищенную крепость. Символами изображено и их здание. По велению королевы гитьянки они должны добыть многогранную реликвию. Так, это все понятно. А, во! As if I'd forgotten my duty. It seems, however, that you have. The further we sink into shadow, the further the crash. We must take to my people. They are Как попадем, нас туда не our only means of пускают. cleansing. Pursue this path further, and I will go alone if I have to. Я же не могу туда отправиться. Так, прочитай, что написано. Curious ornate box. Its many sides are engraved with Githyanki scripture. Не меньше 4, нормально. Ты же можешь его No прочитать. openings you can see, yet you sense something inside it. Staring at it won't provide any more answers, unfortunately. And there's a power to it, that's for certain. The box doesn't yield. А если бросить на землю? Believe me, I've tried. Кольца. Wow. It must be love. Интересно, она сейчас у кого окажется? У меня? Или у нее? Never a dull moment. Не, у нее нету, значит, он у меня остался. Да, вот он у меня. A curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable Так, ну, то glyphs. же самое. Так, это не канает.
Блин, со старшим мозгом идти биться. Ну, пойдем. А что делать-то? Давайте все в лагерь сбегаем. Поспим. Cursed to put my hands on everything. Так, камни-то у меня при себе, кстати. Что, пойдем биться. Блин, конец игры, что ли, последней серии. Назад дороги не будет. Пойдем. Не вечно же играть в эту игру. Pristine darkness in every direction. Silence, but for the gentle, rhythmic slap of water on rock as your vessel cuts through. Союзников, в принципе, много набрал. Сейчас посмотрим, правда, что дальше будет. Я в призму никак не могу попасть, я не знаю. Так, ну, ладно. Не попал, не попал. Интересно, а как он шлем одел? На его лысину шлем не пролезет. А у нас что-то со старшим мозгом еще можно побазарить. An overwhelming force pushes into your mind. The brain. It is here. Слышь, мы с тобой мирно беседовали. Чё ты тут наезжаешь на меня? Wonder if the gods are watching me. Might be useful. Это нужно.
Dominating. Preparing. Calculating. Evolving. Так, ну здесь дают вещи все-таки, набор взломщика, такие, которые, в принципе, дальше пригодятся. Nothing. Nothing interesting buried here. Nothing but dirt. Ну что, лопаты, что ли, нету? А у кого лопата? У меня лопата есть. Просто, наверное, ничего нету, просто холмик. What's inside? Почему у них ни у кого голов нет? Берем все, что найдем. Опять что так много золота. Если это конец игры. Dominated. Controlled. Crowned. I smell a trap. Так, ну вот к этому пойдем сходим. Буквально чуть-чуть не дошел. А с мозгом мы в лунных башнях о чем-то говорили, я не помню. Там что-то там типа... Можно мирно решить вопрос. Опа. Нет, туда, конечно, допрыгну, но...
Я же вам ничего не сделал. Чего вы на меня напали? Взяли, напали на меня. Какой уровень-то? Единичный. Самоликвидировались. What should I do? Еще прибежали. Can't afford to let up. Can't even catch my breath. Так. Так, сколько у нас там урон? 16. Этого 2. Это 2. Это 1. Четверо осталось. Где еще? А вот они, еще 2. Another fight. Let's go. Creatures were not themselves. Corruption is in the air. It infects everything it touches. Moving ahead. Thrall. Break control. Так, ну это, наверное, по-любому. Там мозг сидит. Something good here, I hope. Seems simple enough. Так. It's good to be alive. Ты что там застопорилась? Watch this. No one's stopped me yet. Swift as my feet can carry me.
traps, please. Может взять с собой бочку? Карлах. Лазель. Пусть Лазель возьмет. Нет, не надо. Подобрать. В этом здоровье хватит ее потаскать немножко. Never wanted the easy path. Давайте-ка сохранимся. The brain is close then. Так. Deathly silence. The air is stale and putrid. It's close. Have the stones ready. Your blood slows. Your senses strung so tight they could snap in an instant. Так, ну это корона. You think you know why you are here? You think that by killing the chosen and taking the Netherstones, Да я не собираюсь тебя уничтожать. destroy me? You are wrong. Вот-вот с этим щупальцем я и разговаривал. Или это и есть император? It's messing with your mind. Don't listen to it. Use the stones. А если я не хочу? Так, ну силы у меня нету, выносливости у меня, по-моему, тоже нету. Остается интеллект. Как бы интеллекта тоже нет. By eliminating Ketheric, Orin, and Gortash, you have simply unbound me. Exactly as I intended. The crown is now mine to command. Mine alone. Don't listen to it. Focus on the crown.
Как отменить? Это я красавчик. Берем лазель. Но у нее хоть силы есть. Сейчас еще одну попытку, если что, не знаю, посмотреть какое-нибудь там раньше сохранение. То есть это все-таки, я так понимаю, финальная битва. Так стоп, я же за лазель. You think you know. You think you Don't listen to it. Use the stones. just enough that they would play their part in my design.
heart. I won't allow it. Again, dominated. Да у меня сила не прокачана вообще. Да ну нахрен. Короче, там как-то определенные последствия. Блин, что-то я не так делаю. А нахрена мне тогда союзники, вот эти все? Зачем-то союзников собирал? Как мне? Нет, что-то здесь не то. Как-то я неправильно пошел. Что-то я неправильно делаю. А, вот союзники. Нифига, а что такой здоровый? Прям какие-то Звездные войны начинаются.
Конец? Нет. I pulled you out just in time. The situation is worse than I thought. This is an elder brain, no longer. The magic of the crown has caused it to evolve. It has become something more. A nether brain. Ты слишком рано меня спас. Do not exaggerate. You nearly died. I saved you, yet again. It has been anticipating our every move from the start. I underestimated it. We will need to rethink our plan. Так, мы находимся, да, именно там. Ага, а мы здесь были. No one back home will ever believe this. План. У меня свой план. У вас свой, у меня свой. А, это сфера. Так, сохранение прошло. Все, гикианки. У меня свои планы, о которых никто не догадывается. I have assessed our encounter with the Netherbrain from every angle. I know why we failed. Так. The problem was not the stones. The problem was you. You can make only one move at a time, but the Netherbrain calculates every possible move at once. It knows what you will do. It knows everything you could possibly do. You cannot outmaneuver it. To defeat it, you would have to think like an Elithid. Better yet, be one. Your mind is not capable of this. Mine is. You will give the stones to me. I will assimilate Orpheus, and then I will be able to leave this prison to face the brain.
You still don't trust me. After all we've been through. А через что мы вместе прошли? Это я прошел без тебя. У тебя там мыслишки тоже не очень хорошие. Prevented you from crashing to your death. I have protected you ever since, at no small cost to myself. I came to you as a leader, but I did not shy away from showing you vulnerability. I needed you as much as you needed me. I was not above recognizing this. Ты корону на себя хочешь нацепить. I did not flinch from the truth. I never lied to you, not once. I am just like you. We have the same enemy, the same story. I encouraged you to fulfill your potential, all while protecting you from harm. Now I ask you for the last time. Не отдам тебе камни. Не отдам. The nether stones to me. I told you we have to trust one another. Иди. I told you the Githyanki would only want to kill you for what you are. Still, you choose to break our alliance. Да не было у нас союза, ты сам в меня влез. The Netherbrain was going to be an impossible enemy. But apart, we have no chance of survival. Very well. Since you will not work with me, you work against me. You leave me no option but to join the Netherbrain. Иди, иди. Вот оно. Оно всегда так было. Нет, чтобы сказать. Что, братан, я тебя понимаю, все равно я останусь на твоей стороне. А он взял и свалил. К мозгу. The Yankee prince takes his blade, a silent cry pierces your head. It's unlike any sensation you've ever felt. You reek of illithid. И чё? Took advantage of my powers, and you slaughtered my honor guard. Я не трогал твою гвардию, ты чё? Nonetheless, it seems we must be allies. You may address me as your majesty. Не, ну это нет, это чересчур. Do not patronize me. You rejected the illithid when it no longer suited your needs. No doubt you freed me because it suits you now. I will neither forgive nor forget your abuse of my powers. Я тебя вообще первый раз вижу. Так, не надо качать права. Надо было оставить тебя в цепях. I could have been free much sooner. You had the opportunity to surrender yourself to my honor guard. They would have given you a noble end. Ты офигел, что ли? The individual destined to become Geik would have done so. My guard would have freed me, and I would have stopped the Elder Brain before it evolved into a Nether Brain. All that suffering, avoidable, were it not for the choices you made. Yes, I do. The Geik was correct about one thing. The Netherbrain's power is beyond us. The hardest metal in the world would not cut through its
mind, for it is made of thought itself. At this point, it will take an illithid to unleash the full potential of the Netherstones. Consider, yes, but know that the answer is already foretold. This is the only way to stop the grand design. Whatever prevents you from doing what is necessary, face it, overcome it. Return to me when you are ready to transform. Я не готов к преображению. Я красив. Я красивый. Так, где моя команда вообще? О! Расслабитель что-то хочет сказать мне. Только вдвоем, что ли, прыгаем? On I go. Кто у меня там еще не прыгнул? Карлах. Да-да-да, надо прыгать. Надеюсь, высоты не боишься. Опа. Хорошо. Still breathing, despite everything. Так, ну давай болтать. Давай решать. Make your choice. Endure the consequences. We were so close. We almost had it. But those odds were impossible. Fuck yes, soldier. I'm burning hard and fast and ready to fight a big old brain. There I was thinking we were finally about to put an end to all of this. Too good to be true, I suppose. I do. Think of all we've been through just to get to this moment. That wasn't luck, that was us. Let's just stay shoulder to shoulder and see this through. Haste. I trust you have weighed your options and reached the only honorable conclusion. But you are not the ideal candidate for transformation. You may not withstand the process. I will consult with your leader. Send them to me. I trust you have weighed your options and reached the only honorable conclusion. Tiefling, the time has come. Are you ready? Так, такой выбор. То есть у нас Карлах может превратиться. Ну что ее ждет? Она в ад обратно не хочет. А наверху она только умрет. В то же время она там моему главному герою призналась в любви. Я даже не знаю, что делать. Наверное, надо на сегодня закончить. И пойти все это дело, ну,
второе выбираю, мне надо больше времени. Именно мне, не в игре. Да, давайте на сегодня закончим. Там все-таки сколько уже, 1,5 часа прошло. Битва намечается великая. Надо подумать. Ну и завтра, наверное, продолжим. Да. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а на сегодня все. До свидания. Всего доброго. Всем пока. Увидимся завтра.